drip irrigation system or high efficiency irrigation system. Pakistan is an agricultural country and agriculture is not possible without water. Currently, the whole world is suffering from shortage of water and our country Pakistan is also being affected by it. Environmentalists, scientists and government are worried that how to save existing water reservoirs and how to stop the wastage of water and improve irrigation system to increase country's agriculture production. Flood irrigation system has many setbacks which includes wastage of water, waterlogging and salinity. Land's surface gets hardened due to use of chemicals and fertilizers. Lack of production abilities of land due to excess water. In light of all these factors, the whole world is shifting from flood irrigation system to drip irrigation system. तो जी खबर पई के छाकाणि दुनिया सजी जे अंदर ड्रिप इरिगेशन के प्रमोट करे पई गवर्नमेंट्स, तो हिते जॾहिं ख़बर पई कि सिंध गवर्नमेंट भी स्यापअप जे थ्रू करे पई, तो मूं स्यापअप वारनि सां राब्तो कयो। हू भी यकदम आयासीं, जेका भी टेक्निकल शयूं हुयूं उहा ॾिठियूंसीं, पोइ असांखे एडवाइस कई कि हिन जो कीअं शुरूआति थींदी, कीअं हिन खे मॉनिटर करिणो आहे ऐं अॻिते हले भी स्यापअप वारनि जो तावन रहंदो, तो उन हवाले सां बसि हिन खे शुरूआति कई। ऐं हीउ तक़रीबन 35 एकड़ जो बाग़ आहे लीमन जो, जेका मूं 20 बाय 20 जी स्पेसिंग ते लॻायो आहे ऐं तक़रीबन 1.5 साल थी वियो आहे हाणे। हिन तव्हां ॾिसी सघो था कि हिन जी ग्रोथ तमामु बहितरीन नमूने सां थी पए। Drip irrigation system is now the world's most effective modern way of land irrigation, which has proved a revolution in the world of agriculture. World's developed countries like US, Europe and Arab countries are benefiting from this technology. In drip irrigation system, water mixed with fertilizer distributed through pipes and reached through tiny holes drop by drop directly to plant roots instead of soil, through which 60 to 80% water is saved, and this saved water can be used to irrigate more agricultural land. Through this system, the production enhances by 40% to 60%. The crop's production is even and the crops get ready quickly. इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। देखो मेरे 8 एकड़ हैं, जिससे 2 एकड़ में मुश्किल से फसल लगा सकता था। आज मेरे 8 के 8 एकड़ पल रहे हैं अच्छी तरह से, और मेरे पास फालतू पानी है जो मैं और जगह पर इस्तेमाल करने का सोच रहा हूँ कि इसको और जगह पर इस्तेमाल करूँ। Through this system, even the waterlogged and saline land can be cultivated. This system distributes fertilizer evenly to all crops, so it increases the production because the fertilizer reaches to the roots of the plants. Drip irrigation saves power and diesel and also saves labor. 90% more productive as compared to traditional system of irrigation. Sindh Irrigated Agriculture Productivity Enhancement Project (SIAPEP) has been initiated by Government of Sindh in collaboration with World Bank, whose most important component is drip irrigation system or high efficiency irrigation system. जेके भी असांजा हिते ज़मींदार आहिनि, छो जो अॻिते फ्यूचर में हली पाणी जी तमामु सख़्तु शॉर्टेज थियणी आहे, त ड्रिप इरिगेशन ई जेको आहे हिकिड़ो अहिड़ो ज़रियो आहे जंहिंमें पाणी बि घटि ख़र्च थिए थो ऐं ॿूटे जी सही परवरिश बि थिए थी। उनखे फर्टिलाइज़र, उनखे पाणी लोकल लेवल ते उनजे डोर स्टेप ते सम्झो उनखे मिले थो पियो। त सभिनी ज़मींदारनि खे आहिस्ता आहिस्ता इन्हनि शयुनि जी तरफ़ कन्वर्ट थियणु घुरिजे ऐं हिन में न सिर्फ़ु जेको आहे ॿूटा जो तादादु वधे थो, उन सां गॾोगॾु पैदावार बि वधे थी। Under this project of SIAPEP, within 6 years, on 35,000 acres of land, drip irrigation units will be installed. In continuation of this, HEIS installation work is under process within 23 districts of Sindh. This project is especially designed for underprivileged agriculturists or farmers who can install one unit on 3 to 25 acres of land. असां ॾिसूं था त दड़े ते एॾी बचत आई आहे पाणीअ जी। जेकॾहिं 25 एकड़नि में ही प्लाट लॻो आहे जंहिंमें 4 आहिनि ज़ोन,
कि 15-15 मिंटनि में हिकु ज़ोन हर हिकु वणु भरिजी थो वञे। बहितर आहे जेको असां 1 एकड़ खे 2 कलाक वाईंदा आहियूं उहो असांजो बहितरीनु 8 ॾींहं पाणी हले थो उहो। To understand the process of installation and usage of drip irrigation system and its complete information, the agriculturists and farmers have to contact district offices of SIAPEP. In every district of Sindh, SIAPEP offices are located, where additional directors, deputy directors and field teams are present to cooperate with agriculturists and farmers to provide all sorts of information regarding SIAPEP. Sindh Irrigated Agriculture Productivity Enhancement Project, Sindh Seed Corporation Building, Ground Floor, Hussainabad, Hyderabad, Sindh. Phone 022 9260 251.